Yeah, we're going to start. Gloria, are you okay? Ismael, ¿me puedes ayudar aquí? Que yo no puedo estar haciendo... Necesito que alguien me ayude con la... Como ahora. Tiene que haber una cara aquí para que la gente en línea vea algo. Tiene que haber alguien ahí para que la gente se haga un poco. Si tú te quedas aquí, deben tu cara aquí, puedes hablar a la pantalla para que la gente en línea escuche. Yo sé para ahí para Pues durante toda la sesión o ahora. durante toda la sesión. Ok, entiendo. Por ahí sí que hay que apretar. Sí, que... ¿Qué decía alguien más? Sí, dice para ayuda, pero lo que no está recibiendo es la señal. Hay que dejarlo así, tarda más. Si quieres, podemos conectarlo a la tele. Con un cable largo. Pero hasta acá lo intentamos, porque va a ser más. Mejor que por el maestro. No sé, ayer lo hice igual y yo puse esta canción para se desconecta y ya. Hay mucha gente esperando en línea, entonces quiero partir. Sí. Si quieres mejor prepárate. ¿Me escuchan? Sí, Nicolás. Vale. Bueno, Ade, is everybody online at the moment? Sí.
can we start? Sorry about the slow. Yeah, okay. Okay, so bienvenidos. Jean, ¿estás lista? Jean, ¿estás lista? Sí, vale. Estamos esperando 2 minutitos más, que está entrando la gente a la sala y las vamos a presentar. Disculpas a todos y todas. Denos 2 minutitos y vamos a comenzar. Can you hear me? Hola a todos y todas. Vamos a empezar. Gracias por venir. Y vamos a presentar a Ismael en la comunidad de Bahá'i. Hola, soy María, gracias por venir. Vamos a la bienvenida y gracias a Américas, desde fuera al Centro Bahá'i, para que es su primera vez y para que les quede también. Es un gran privilegio ser parte de este momento. Para los Bahá'ís el agua es sagrada, es importante, pero también entendemos las luchas del agua, los costos de las minorías. Hace apenas 18 meses, en un contexto de escasez de agua en Irán, el gobierno expropió la tierra ubicada a cientos de Bahá'ís por ser minoría religiosa, exclusivamente tras haber en la misma comunidad quemado cientos de casas. Entonces sabemos que el agua es un recogida abierta. Pues sí, el agua entonces es algo tanto una fuente de amor y de luz, una fuente de lucha. Water is a source of que luchan por la vida y que encarnan realmente lo que el agua es, el amar, el fluididad. Bienvenidos y esperemos que este día sea tan fértil como la lluvia de nuestros pensamientos y sentimientos. Yo voy a hablar desde aquí, así que discúlpenme que esté detrás de ustedes, pero la gente en línea no escucha muy bien cuando se habla desde allá. Entonces yo voy a presentar a los ponentes desde aquí, con el permiso de las audiencias en línea y la audiencia presencial. Les quiero dar a todos y todas una muy fuerte y calurosa bienvenida. Yo me llamo Nicolás. Welcome everyone. My name is Nicolás Salazar Sutil. I am the editor of
MRG, una organización que está an organization ubicada en Londres y that is situated in Holanda y en London. Hungría. Estamos muy complacidos y agradecidos de la invitación. We are grateful for the invitation of Ismael. We are in the center of Mérida in Mexico. We will share and listen about various parts of Latin America. And after the virtual session, we will do presential ones. We thank the friends that collaborated with Minority Rights Group about water justice. Our organization has been working for 1 year about various case studies about water issues affecting various parts of the world. Communities affected by water crisis. We will listen various stories. And the panelists will share their different case studies of water crisis. Thank you, Angelica. Thank you, Shodona. I now give you the floor. Angelica Ricaurte Villalobos is a human rights campaigner and works for MRG. In Shodona Keton, works for University College London. Thank you for being here. I'm going to start. First of all, I want to thank MRG, UNDP, Guardians Research Project, and Bahá'i for the invitation to present and share about right to water in Esmeraldas, water, and Jane for the translation. It is a pleasure to be with you virtually and to reconnect with Mexico after living there many years ago. I want to share my screen. I hope it will work. So I have a question for you, especially for those who are here in prisons. So you can join .com and use the codes 6734215 and answer this question. What comes to mind when you think of Ecuador? And you can put your answer. I give you some time to answer.
We're still waiting for some answers. In the meantime, we will. So I will talk about the socio-political context in Esmeraldas in Ecuador. It is related with my research at University College London. About claims for reparative justice among Afro-descendants in Latin America and the Caribbean. And Ecuador is one of my case studies. So I thank the activists who have helped me to better understand the context. Ecuador has 70 million inhabitants, and 7.2% of them are African descendants, according to the 2010 census. The next census was supposed to be done in 2020, but due to COVID-19, it was realized this year, and we are still waiting for the results. Why will I talk about Esmeraldas? The province of Esmeraldas is located in the northern coastal part of the country and is one of the most strategically located, ecologically rich, and biodiverse regions of Ecuador. It forms part of the Chocó, a celebrated ancestral territory for Afro-descendants that stretches from Panama down to Manabí province. It is known as the Gran Comarca and Reino de los Zambos, and because it is renowned for the rebellious spirit of African descendants who settled in these lands centuries ago. The historical presence of Afro-descendants in the region resulted from the establishment of palenques, which are settlements and campuses made up of escaped and freed formerly enslaved persons, independent of colonial. Despite the geographical and cultural wealth of the region, the Afro-descendant population in Esmeraldas, the Afro-Esmeraldeños, often confronts high levels of poverty. While Afro-descendant and Black population make up 70% of the total Esmeraldas population, 80% of them live below the poverty line, and 20% live in extreme poverty with little access to basic services such as 20% live in extreme poverty with little access to basic services such as 20% live in extreme poverty. Added to this is the daily wage situation, 20% live in extreme poverty, rooted in colonial prejudices towards African descendants. The exclusion of Afro-Esmeraldeños is evidenced by many water challenges faced by this community. Among the problems are lack of access to safe drinking water and sanitation services. Even though in some northern cantons, infrastructure for water supply and sanitation is still inadequate. Residents often depend on public water delivery tanks or have to purchase water storage tanks to access drinking water. According to interviews with residents that live in Esmeraldas city, each must have a water storage tank. There is a quote from Miriam Orwejela,
People are used to having water storage tanks in their homes in case of water failure. Quite often, us Esmeraldeños are without water for 2 weeks at a time, sometimes 3 weeks every month. Sadly, people are used to living like this. In Esmeraldas, people cannot live without water tanks, but not everybody can afford them. When Afro-Esmeraldeños have to rely on public water tanks, it can cost between 25 and 40 US dollars for 8 to 10 cubic meters. Do you remember the above mentioned statistics? 85% of the Afro-Esmeraldeño residents live below the poverty line. Obviously, it is difficult for people to pay such amounts for a service that should be a basic right. For rural areas, only 9% of houses have access to public water services. Often they rely on water sources like local rivers, canals, and wells to obtain water. Many Afro-descendants communities are located in remote or mountainous areas. And these regions often lack proper infrastructure, and because of poor waste disposal and lack of sewage, the communities are completely abandoned, and they receive all the waste from the city of Esmeraldas in the water sources. This situation worsens the quality of life of this community. And according to Ismael Bernal, who is a sociologue, those who do not serve those from the other world. So he describes Esmeraldeños like this. The rugged terrain requires specialized construction techniques such as laying pipelines, mountains, or building reservoirs. The geographical isolation exacerbates the difficulties in transporting equipment, materials, and skilled staff required for water projects, so that they can access drinking water and sanitation services. Only 9% of those in rural areas have access to drinking water. According to Miriam Orejuela, and in these precarious parts of Esmeraldas, people have no option but to continue paying bills. This is absurd because poorer people are paying for a service that is not even being delivered. And infrastructure is not well thought, so it always fails, always. And water bills can actually exceed 30 US dollars. In 2008, due to advocacy from indigenous, Afro-descendant, and Montubian organizations, Parliament adopted constitutional amendments granting rights to nature and other environmental safeguards to the Constitution. Article 3.1 states that the state's primary duties are: 1. Guaranteeing without discrimination the enjoyment of the rights set forth in the Constitution and in international instruments, especially the rights to education, health, food, social security, and water for its inhabitants. Under Article 12, the human right to water is essential and cannot be waived. It adds that water constitutes a national strategic asset for use by the public, and it is inalienable, not subject to a statute of limitations, immune from seizure, and essential for life. The Article 264.4 establishes that municipal governments must
provide the public services of drinking water, wastewater treatment, solid waste management, environmental sanitation, and other services that are established by law. Moreover, there is the 2014 Organic Law of Water Resources that amplifies the articles enshrined in the Constitution to protect the right to water. Through the National Development Bank, the Ecuadorian government allocates hundreds of millions of dollars to improve Esmeralda's public water and sanitation company infrastructure. However, these funds have not been used adequately. Interviews show that water supply does not meet the demand. In 2016, for instance, 130 million was allocated thank you, Nicolas. Shodona's presentation made me think of the issues that face communities, ethnic communities in Latin America and the Caribbean. It could be also problems that face Pacific communities from the Pacific, from Brazil. The issue of access to drinking water is an issue concerning all the region. And when we talk about the right to access to water, we talk about that the fact that they have been differentially impacted, and this is what happens in my country, in Colombia, because Black, African, Colombian, Raizales, and Palenqueras communities struggle to have access to drinking water. And such an access is still a privilege of not many people. So we have to highlight that such communities, Black communities, are affected in a different way, especially in Colombia. When we talk about it, we have to say that that water is mainly contaminated. It is polluted by mercury because of illegal mining. So when we talk about it, we have to talk about everything that is racial discrimination and the states
didn't say that Black communities have been affected in a different way. So that's the problem. The periphery of Colombia, in which Afro-descendants communities have lived. There's suffer lots of drug problems, illegal mining, and so we talk about places that have been abandoned by the state. And it is interesting to talk about how the Constitutional Court has recognized the Atrato River as a subject of rights. It's a landmark case law. So it makes sense to talk about the connection between so between water and talk about the connection we have to talk about what does territory means for these communities, and it is not just for Colombia. There are 115 indigenous communities in Colombia, and 4 million ethnic communities. Investigate on what does territory mean. It's not only the physical space in which they live. It means something else for these communities and for Black communities in Colombia and in all the region. So land for Black communities, it's not only the land on which food is sown and that it is used to feed animals, but they use it to sail, to fish, and all their culture has grown around the territory. So the relationship with the water is very strong, and there is also a phenomenon of forced displacement because of an internal conflict, armed conflict, and Black communities and other indigenous communities have to emigrate in forcibly. So they have to adjust to the capitalist world, and it's hard for them. So we have to think about what is the ancestral territory and the forests, tropical forests, the mangrove. Colombia has a strategical location between the Pacific Ocean and Atlantic
and above such a strategical position, there is forest displacement. So we are gonna ask some questions to the audience that is here in presence. Sobre racismo ambiental. Y te quería preguntar, tal vez es una pregunta un poco ingenua, pero ¿lo ves So we have a como question for Shodona. explícita? Es decir, las políticas son Is it planeadas de una manera que discrimina a las comunidades our afrodescendientes? politics ¿Es una cosa implícita que la gente ni se da cuenta? racial discrimination? Is it something Actuando de una manera explicit or racista implicit? en el contexto ambiental. ¿Nos podría decir un poco qué es este racismo ambiental que mencionaste? What is this Para que tal vez podamos environmental racism that you were talking about? Can you explain a bit further? parecido tal vez aquí en México. Angélica, ¿nos podría dar una idea de lo que es? Gracias. Angélica, can you explain? When we talk about environmental racism, Políticas públicas y las decisiones políticas it's about the political decisions about environmental, estaba and they have an impact on communities. There was this belief algo. Y un poco lo que nos ha dicho la teoría crítica de la raza durante los últimos años. and the theory, Racismo es sistémico y es estructural. Cuando entendemos nosotros according to critics, racism is systemic and structural. So we understand that it's not only the product of bad people, but we can be even racist at even in some communities, ethnic communities. For instance, when the right to previous consent is infringed on, or when the government en territorios ancestrales. Cuando nos referimos a todo esto, Nicolás, un poco sería bueno problematizarlo y conocer también las impresiones de Shodona, pero estamos hablando de que el so when we talk about this, we talk about the fact that the state reproduces those racist practices, porque and they don't. So they don't really have. We don't really have some guilty people, tiene el estado de reconocer, and it can be everyone. And even the state can reproduce such practices. For instance, when they infringe on the indigenous people's rights to be consulted. De hecho, hablaban particularmente en los Estados Unidos de cómo se Therefore, if it's explicit or not, segregando a la población afrodescendiente hacia las áreas periféricas, y en última esa segregación obedecía deliberadamente a actos políticos. Entonces, hay que decirlo con absoluta claridad, un poco para reconocer el deber y la obligación que tiene el Estado de buscar discriminación positiva. De decir de que si deliberadamente that the state must implement some affirmative discrimination measures. It needs to implement affirmative measures. Perdona que entre así tan de repentino. Muchas gracias. Shodona, te quería preguntar sobre
los saberes ancestrales. Thank you, Shodona. Mencionaste brevemente en tu presentación y muchas gracias por la presentación, por la contextualización de la situación de la justicia hídrica en Esmeraldas en Ecuador. Thank you for the presentation. And Los saberes ancestrales que están tan arraigados en las comunidades afrodescendientes, the traditional knowledge, ¿por or qué se pasan a llevar, siendo que son tan, como decía why Hídrica, van tan de la mano con el cuidado y la protección de las aguas? ¿Por qué no se rescatan esos saberes ancestrales africanos cuando llega la hora de hacer políticas medioambientales o gobernanza? Vuelvo de nuevo a esta pregunta de racismo. ¿Es porque se menosprecian los saberes? ¿Puede dar un poco de contexto de qué son los saberes ancestrales africanos y por qué? if you can explain what are traditional knowledge Gracias. and how they are passed on. Thank you, and I'm sorry if I couldn't finish the presentation. Ancestrales. As for traditional knowledge, they are really important for Afro-descendants communities, especially in Latin America. And Esmeraldas is very important for those traditional knowledge. Activists are trying to los afrodescendientes. Por ejemplo, en Esmeraldas, como yo escuché, for instance, in Esmeraldas, I was listening to Angelica's presentation and about the importance of water for the culture. There is a photographer, Kana Viteri, Instagram, si lo if you want to check her Instagram. She takes pictures about Afro-Ecuadorians using water in por ejemplo, a traditional way, and she highlights the importance of water. She reminds the importance of the religion. Entonces, al Estado ecuatoriano no prestando atención y no So the state, the Colombian state, does not prioritize such traditional knowledge, and it ciertos pueblos que must give some kind of rights. Que estos pueblos viven en zonas estratégicas donde hay And these communities live in strategically strategical places. But it is also it also suffers from en los años 70 extractive activities, and it pollutes the water and the air. Afro-esmeraldeña no And the Afro community in Esmeralda actually does not benefit from such activities, and it's a clear example of también hay environmental racism. We have there is the case Purunkawa, which is a plantation in which people that are working there are Afro-descendants, and it's a kind of slavery. And so it's Gracias, perdona que te interrumpa. Le quiero pasar la it's palabra environmental racism. hacer una reflexión aquí con
uh, vivo invitar a nuestros participantes aquí que también hagamos una reflexión. ¿Ismael, te gustaría dar alguna respuesta a lo que dos casos únicos, pero también universales. Si una reforma a la forma del racismo, el ejercicio, las injusticias estructurales, la pregunta fue para esos países. Pero tenemos la pregunta para México, para el Catalán. La otra pregunta era un poco a los saberes ancestrales, un poco reflectaban la bondad. Entonces era invitar a ustedes a cualquiera de las dos definiciones. Ustedes describen los mecanismos de racismo afectando la situación de la agua. Si ustedes ven el potencial o la pérdida de los saberes ancestrales en cuanto a la valoración de la agua. Entonces, Ismael está invitando a la audiencia aquí presencial a hacer una reflexión. Ismail invites the audience to think about traditional knowledge. Here in Mexico, there is some kind of water justice. If you have some comments, you can put it in the chat. Que hace que invisibiliza saberes niños, prácticas de cuidado, y no tienen que invisibiliza todo el que entonces, eso se encuentra. ¿Qué sucede? Que el conocimiento central lo tienen las mujeres, las parejas de las actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando desde justamente fuera visibiliza, voy a hablar porque no te escuchan muy bien. Voy a hacerles como una traducción. Perdona, ¿cómo? Entonces Karina está diciendo Karina is saying que además de los saberes ancestrales, beyond traditional knowledge, sí, mejor acércate porque no te escuchan. Bueno, tiene mucho que ver con los modelos de gobernanza, los económicos, políticos, so como existe actualmente. it's El modelo machista realmente also related to the machist system, and everything is learned at school. Que son los saberes que tienen con prácticas ancestrales de cuidado. Entonces, eso se ha todo claro. Yo, ya importante. Yo soy so there is an important. Es como revertir y visibilizar este modelo sistémico estructural de que no So it is a systemic and structural practice. Entonces, hay que trabajar mucho en las comunidades para reposicionar y volver a visibilizar los saberes de las familias. We have to go back to
teaching científico que se ve en el aula. traditional knowledge, La abuelita puede saber cómo se cuida el agua, o el niño, es un politics may know how to supply water, científico, no vale. Ese niño va creciendo y va iniciando el saber de la comunidad. Y eso se transforma luego en adultos y políticas, personas que olvidan esos saberes, pierden esa conexión con la naturaleza, y entonces lo que hacen es que permiten todas las situaciones, ¿no? Y van a reproducir el mismo sistema. Entonces sí es importante hacer, como que ver, tratar de mover esas estructuras. Gracias. Muchísimas gracias por esa reflexión. Finalmente, lo importante sí, creo que quería movernos emocionalmente, no solo mentalmente. Realmente creo que esto es parte de que hay un lado estructural en cuanto a los saberes y a la forma de expresar el saber, que sea solo científico y se entiende, tanto simbólico, tanto comunitario. Y luego hay un lado personal a la hora de dificultar de dificultar nuestros antepasados, nuestras madres, nuestras familias, que es un trabajo de docencia tan importante para sembrar cambio de algo que ya se ha normalizado, pero que no es la norma, o no es la norma sana, digamos. Me parece que tenemos No se escucha. Lo apaga. Parte de no, perdón. No me fijé tampoco. Bueno, yo comentaba de que las I comunidades was saying that indigenous communities in Yucatan face discrimination because no tienen acceso they don't have access to water, they don't have access to road, health, and indigenous women and children and adult teenagers lack education. So they have education se from prioriza the families, but not from the governments, because they prioritize bigger communities. vivido últimamente la comunidad de Cash es reconocido ahorita como un lugar mágico, un pueblo mágico. For instance, Pero es there, muy triste porque sus comisarías están en pésimas condiciones para entrar y carecen del for agua. example, there is a community described as magical, but it's kind of sad because they lack wells and they don't really have access to water, and they spend days to get water, so they don't know Que ni siquiera las embotelladoras llegan what to drink. aquí en Yucatán se maneja que el agua cristal, que el agua Bonafón, Here, no llega. Entonces estamos viviendo terriblemente esta situación. so we live this situation, especially in indigenous communities, and indigenous women are always the most affected people, and they have to educate the children. discriminación sistémica en torno a cómo se valora el conocimiento, que crea o quita espacios
para verbalizar, para expresar. También hemos hablado del lado cultural, pero aquí estamos haciendo eco a las presentaciones también comunitario en Colombia, que también hay una discriminación en torno a la priorización de recursos, ¿no? Cuando se decide dónde vamos a abrir una carretera, dónde vamos a crear una infraestructura, entonces también vemos que hay un elemento racista en este entorno. Un tema que también está siendo acentuado aquí en las convenciones de Yucatán es el lado de la interseccionalidad, porque está el lado del racismo, pero está amplificado por el lado del género. Entonces, esta combinación no es lo mismo, pero tampoco es inseparable y continúa así el camino. Entonces, esta importancia de entender estos procesos, de denunciarlos y de transformarlos a nivel no solo personal, comunitario, pero realmente gubernamental. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Ismael. Mérida, muchísimas gracias. Thank you. I'm sorry, it's a bit confused with the virtual and presential form, so we're trying that everyone can hear. The afternoon will only be in prison, so maybe it will be easier. So thank you, Angélica and Shodona, for your insights. Les damos un fuerte aplauso a nuestras amigas en Ecuador y Colombia. We can applaud. Y a continuación, Then I want to invite una notable abogada colombiana, a Colombian lawyer. proceso de paz en Colombia también, y ha sido una de las voces. No sé si Gloria estás ahí, no te vemos en el. Gloria Amparo Rodriguez, who is magistrate and human rights lawyer from Colombia, but I don't know if she can hear us now. Vale, Gloria. Entonces, puedes poner tu cámara y estás en mute. Ahora, para que te podamos ver ahí. Entonces, ahora Gloria, sí. Ahora sí, sí. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, un saludo especial desde Colombia. Hi from Colombia, and thank you for this initiative that is important to talk about fundamental things like this. And it is fundamental not only for Colombia, but for all the world. The issue of access to water in quantity and quality that is sufficient. And in our countries, it has been very difficult to have such a water justice. I want to say that this event is legally important because of the changes that are happening in the legal framework about the necessity to improve and to help those communities have enjoy mechanism to exist. Llamaba la maldición de la abundancia, ¿sí? Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, el caso del Chocó, como lo planteaba Angélica. For example, the Chocó example, as Angélica was talking about, it is
rich of water and natural resources, but they are in difficult conditions. Perfecto, muchísimas gracias. Quiero simplemente, como habíamos hablado, para que esto sea un diálogo entre todos, so that it's a dialogue, I will just briefly expose sobre la cual va a profundizar. an experience Que estoy segura de manera muchísimo más apropiada, pero que quiero darle relevancia por 3 hechos fundamentales. about three important facts. First of all, we will talk about a case that deals with ancestrales que les han permitido communities with durante mucho tiempo haya tenido condiciones muy especiales de protección ambiental. Y hoy encontramos la communities that have enjoyed environmental protection from the international forum. Quienes han trabajado en ello plantean que esta es una zona exuberante. Exuberante. Gloria, Sí. Perdona que te interrumpa, una cosita nomás te quiero pedir. ¿Podrías hablar un poquitito más despacio? Estamos traduciéndote al inglés y estamos aquí en vivo, así que si puedes hablarnos un poquitín más despacio, sería óptimo. Perdona que te interrumpa, dale nomás. No hay problema. Bueno, entonces decían que So I was saying that these communities, this picture I took it a few months ago. So those communities have fauna and flora well, and we talk about the naturales en bienes ambientales, pero desafortunadamente ante esta discriminación, esta ausencia del they have lots of natural resources, but they have difficulties to access their rights. So there is the case of the Río Trato. So there is currently a change in who are the subjects of the rights. So there was a claim around this river, and it was asked if the river had some rights. Una zona donde habitan pueblos indígenas. So it's an area where there are indigenous peoples, Black communities, Afro descendants, that have lived here in an harmonized way with the environment. But today they have health problems, and they have lots of water resources, but it is polluted, and they face many issues. Constituido en un caso paradigmático, como supongo que Angélica les va a contar ahorita de manera mucho más detallada, porque esto hizo So this is a landmark case. Una estrategia especial, una estrategia para poder enfrentar este caso y poderlo llevar a los altos tribunales, a través de algo que se ha denominado como el litigio estratégico. Un litigio estratégico que lo que busca a strategic lawsuit that it tackled structural problems, que por supuesto implica que political, economical, and it dealt especially with the consequences of illegal mining, because they use mercury and it pollutes the river. So these strategic lawsuits and there is a need to make a joint effort with the communities, and various organizations were together, NGOs, to bring this lawsuit, and
situación tan compleja como esta, donde se le manifiesta al juez so that judges could rule on constitucional such an la important issue, necesidad de abordar de fondo una problemática. ¿Por qué razón? Porque estas comunidades han sido and because olvidadas, those han sido communities marginadas, have been han sido constituidas discriminated hasta and y forgotten. para lo único que se les mira es para la época de votaciones, cuando va a haber elecciones populares. De resto, las comunidades And no son we only look at them de when ninguna manera in time of elections. ¿sí? Y adicionalmente a esto, son comunidades que tienen dificultades porque no And tienen there are condiciones para estudiar, no tienen condiciones para salud, no and tienen condiciones para they transportarse, also have viven en zonas difficulties in terms of health, education, riqueza en recursos, and infrastructure in general, because they don't have access to it, en recursos de flora, que dice uno qué es lo que pasa ahí. even though they have lots of natural resources. Con las comunidades y por las comunidades trabajar de manera So implica el que todas estas they have to work together parte de una demanda para que el juez constitucional to bring su grave problemática, pero además su this lawsuit and highlight the problems of this territory. en las generaciones futuras. And Miren ustedes que las comunidades y estas organizaciones que tienen communities and those NGOs muy fuerte y que las apoyaron, with legal aid, they se ha estudiado en muchas partes del mundo. ¿Por qué razón? Porque fue and it was a landmark case that was that had a lot of echo in the world because it recognized the river as a subject of rights. Not only people and communities have rights, but also, according to the Constitutional Court of Colombia, this river that is important for indigenous communities, because they sing around the river, so it is very important to their traditional knowledge. This landmark case law recognized the river, recognized the basin as a subject of rights. Miren ustedes, but it goes above, because we are talking about the right to access to water. And Angélica knows very well the values of these communities and traditional knowledge. And this traditional knowledge allowed them to have some scientific knowledge, and it was recognized in the decision. The relationship between the communities and the environment is a special characteristic. Un manejo que ha sido interferido por actores externos, por actores armados, y que ha hecho muy difícil para esa comunidad el poder vivir. Y no solamente quiero resaltar esto, apreciado Nicolás, sino que quiero resaltar algo muy importante. Y es que a través de muchas órdenes que da la Corte, I want to highlight something important. The Constitutional Court talk about the necessity to implement measures through the guardians and keepers of the river, and with them they are implementing measures and programs to eradicate illegal mining and other issues. And this implies this is a huge challenge for the communities, but also it will lead to a recognition. Esta es una sentencia que no es fácil, que no ha sido This fácil. is a
this is not an easy decision. It has lots of elements. But it a mí is me llama mucho la atención y me enaltece el ver a las comunidades como reconocen la importancia del río y defienden su río. So it recognized the importance of the Atrato River. Lo que ellos han protegido, lo que ellos tienen, so the communities were defending what is important to them, that is to say the river. Esperar que esa maldición de la abundancia que ellos tienen se supere y puedan vivir en mejores condiciones. So we hope that they can live in better conditions after that. And cooperation with the state and the communities. So the courts formulated some ecocentric statements y la humildad, el principio de humildad del que se habla tanto últimamente, de cómo nosotros no podemos vivir sin la naturaleza y que la naturaleza es and that y reconoce we cannot live without the nature, and nature is essential, and it recognizes the river as something essential for the communities to live. Muy importante, un ejemplo de lo que puede ser a través de estrategias jurídicas la protección de un ecosistema como este, pero hay algo que quiero señalar finalmente, y es que todas y todos somos guardianes del río Atrato. We are all guardians of the Atrato. Divulgando so this is a duty we have to carry, and we have to help them. And if it was not for the communities, this climate change crisis would actually be worse. So un caso muy especial en Colombia que ya ha venido repitiendo. It is a very emblematic case in Colombia. And there are currently other claims for the rights of communities and also future generations and other communities just follow the example. So it was a very important case law, because there are not clear political policies por algo about fundamental. such a discrimination. If we all work together, the state has to implement clear measures to eradicate racism, discrimination, and recognize what those communities did for the environment. Today, de territorios como sujetos de derecho. Today, more than 26 decisions talk about the importance of the land and natural resources. And this week there was an important decision about the River Cauca. So it is another example of rethinking land. So that future generations can have Muchísimas a gracias. safe Yo quiero environment. invitar a la audiencia presencial y en línea a hacerle preguntas a Gloria. Gloria, tú We invite people to estás en una posición privilegiada en el sentido de que to ask questions. Y asimismo conocimientos que puedes compartir para apoyar a las comunidades y los procesos. Entonces quería invitar a la audiencia. I wanted to invite people if they have some questions about how they can bring those lawsuits
y están inspirando nuevos procesos. Así que, and it is inspiring new claims. una breve reflexión, nos den un poquito de tiempo, pero de verdad los invito a que I la give you some time to think. sobre cómo abrir procesos similares en México. Ismael. No se entiende, no se entiende, no se escucha bien. ¿Me oye mejor si hablo así o no? Sí, perfecto. Por ejemplo, entonces, también se va a notar. Es un gran privilegio tenerla con nosotros. Es una gran oportunidad para todos los que estamos aquí. It's a big opportunity. Cómo las decisiones llegan tarde a las comunidades. Pero el caso de nuestra interlocutora, ella viajó a través de varias comunidades a lo largo de Colombia, teniendo conversaciones con los pueblos y los líderes indígenas para forjar proyectos de ley y de derecho que innovaron a nivel mundial los derechos ambientales, los derechos indígenas y su combinación. Obviamente el contexto colombiano no es el mexicano, pero yo sospecho que hay patrones que se comparten. Nosotros no contamos, que yo sepa, con tales diccionarios jurídicos en torno a los derechos indígenas y ambientales. Estamos tal vez al comienzo de una jornada. Entonces tenemos la oportunidad para preguntar estrategias que podemos nosotros en las comunidades perseguir para establecer, defender y transformar nuestros derechos en la ley. Entonces, si alguien tiene primero alguna pregunta, podemos compartirla, si no, tal vez invitar consejos generales de la gente que no está en el poder legislativo, sin embargo, pueda iniciar. ¿Alguien aquí tendrá alguna pregunta o comentario al poder o las barreras legales? Si no hay preguntas, yo sí tengo algunas recomendaciones. I have some recommendations if you don't have questions. We worked on that. Oh, Hola. Hola. hi. Yo trabajo colaborando en varias organizaciones aquí. I work for various organizations, Y actualmente me encuentro sobre todo en una organización de derechos humanos. especially for an organization in human Social y pues, mi rights. trabajo es haciendo acompañamiento comunitario a las comunidades en resistencia. So I assist communities La libre determinación. about free determination of the people, and I was asking myself, Procesos como a nivel estructural, ¿verdad? Porque yo le veo a usted que está hablando y es una magistrada y pues acá nosotros topamos magistrados que la verdad no son cercanos a since you're a judge del derecho de existir de las comunidades indígenas y de resistir. Recientemente aquí en Yucatán, here in Yucatan, megaindustrias porcícolas y estas megaindustrias pues están llenando pues, de suciedad los cenotes que son como nuestros ríos subterráneos acá en Yucatán. Y hay un magistrado que pues tomó un... O sea, there is a judge who ruled procesos y recovecos de esta misma ley de acceso about para las empresas. the law and access to water for companies. Con el derecho a la libre determinación, pues de elegir qué sí, que no puede estar adentro. But me pregunto yo,
cuando llegamos a las comunidades que nos dicen, oigan, como cuánto tiempo más vamos a tener que resistir, ¿no? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que how much time will we have to resist seguir? Porque estamos organizando to keep on, hacia la organización también son because fuertes, ha habido muchísima represión en Yucatán we hacia are la working on this, but there is lots of repression, también los que acompañamos a quienes defienden los territorios, ¿no? and we defend the territory, La verdad que además de todo but muchos golpes al interior de las comunidades con el narcotráfico, el tema de but las there armas. is also drug issues in the communities, and Donde también existe una cooptación constante de las luchas, ¿no? Una cooptación constante hacia ese lado de la partidocracia, en donde se nos ha dicho por años que no hay manera de organizarse si no es con ellos, es muy complicado, la verdad, trabajar en estas condiciones, pero so sí me it is preguntaría very yo difficult to work in such conditions. como un rango de tiempo, desde que se empezaron a plantear estos procesos de acceso a And derechos del río, aquí sería del cenote como sujetos de derechos, since those kind of lawsuits se empezaron a were brought acceso about access to los water, derechos de la libre determinación. No sé and cuánto tiempo más o menos se ajuste allá en donde anda. like how much time we need to work on that. Thank you for the question. We started about these issues in the desde el año in the 1996. 90s, especially in 1996, with the pueblo, with the people Wa in Colombia, saying that they didn't want petroleum exploitation in their territory. And the state couldn't imagine how 4,000 indigenous people could stop this project. La unión, y yo creo que esto es fundamental, And Teresa, what is essential is to join forces. It's not y poder hacer bien, por essential ejemplo, una demanda, pero to además have legal aid, even if it's better, but anthropologues worked on what that territory means for indigenous peoples. And desde los años 90 comenzamos nosotros a trabajar muy fuerte sobre eso. So since 1996, we worked a lot on such issues, and we worked a lot on previous consultations for communities, because they have right to prior consultation, but they didn't have any idea about it. And it's a fundamental right for them. So estrategia que trajo desplazamientos, que trajo muertes, que trajo mucha discriminación y situaciones. It brought lots of discriminations, and it is still difficult. But the communities insisted, and they insisted in the defense of their territory and culture, and the right to live. It has not been easy, and they wanted their culture to live on. I helped them, but they also taught me some things about other points. And so they have rights, and they must keep on fighting for it. And it is not easy. So they can fight through strategic
que han close foods even though they don't have legal aid. For instance, if their prior consultation has been infringed on, but it requires many years and there are many obstacles. But we have to insist and never give up. Muchísimas gracias, Gloria. La verdad que no como que podemos calcar, ¿verdad? Los 90 allá de los 90 acá. Son diferentes épocas, diferentes contextos, pero pues sí ayuda mucho saber que en efecto es la resistencia, ¿no? So it helps to know that it's la organización que we have to resist them. Because sometimes we just ask ourselves, why are we doing what we're doing? Bueno, cuando pasó esto en una comunidad a la que acompañamos, se había suspendido durante 9 meses la operación de una mega granja, se habló sobre el tema de que no existía consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada, ¿no? We talked about the lack of prior consultation, but they didn't take it into consideration. Anunciaron una norma técnica ambiental que a mí, por ejemplo, ya cuando le ponen nombre de ambiental a algo, ya me da miedo, ¿no? Porque sí, suena, la neta, cuando llega un nombre así es porque atente a ponte claro, ¿no? Porque puede ser que no sea así. Entonces lanzan una norma técnica ambiental apenas estaba empezando, hasta eso lo hacen en fecha en la que estaba y salió esta norma técnica ambiental y esta norma técnica la leímos nosotros y en ningún lado esta norma técnica se toma en cuenta el tema de los pueblos. En ningún lado se toma en cuenta el tema, obviamente, de la libre. And in the specific law, they don't take into consideration indigenous communities, but Poder lanzar que las granjas porcícolas que no estaban regularizadas en el Estado ahora puedan regularizarse y no se tome en cuenta en absoluto ni el daño ambiental que ya hicieron ni los and they don't take into account the environmental damage that has already been caused. For instance, the mechanism of amparo en medio de la resistencia, verdad que hay bastante desesperación, desesperanza. We have to resist, but sometimes we are kind of desperate. Se dice que se hizo, pero nunca se Muy interesante lo que viene a colarse en tema. Y políticamente es operado así. Yo quiero que les quede claro para las que no son de aquí, de Latam y de México, ¿no? Las mismas empresas. The same companies that pollute the water. Realmente lo que nos está pegando a las comunidades indígenas es las fábricas de cerdo que han creado, que son multimillonarias, que forman parte de los gobiernos, que forman parte de las autoridades, que forman parte incluso, hay una colusión incluso con los sistemas de justicia. Entonces eso es lo que tengo aquí, por ejemplo, el tema hídrico, el tema de la contaminación del agua, el tema de las injusticias, la defensa del territorio. The issue of water justice and pollution must be well implemented. 10 años peleando contra la granja. 10 and we años have been fighting for 10 years. For 10 years. La única manera es enseñar a los jueces, a los magistrados, otra forma de hacer justicia, integrando en ellas las justicias internacionales sobre las comunidades indígenas, como es la Organización
de trabajo, la IOT, como es la ONU, y esta parte. Pero aquí debemos tener cuidado, no integrar, está sobrepuesto el tema del Tren Maya. En todo donde vamos a exhibir esta parte de la contaminación del agua, de las fábricas que contaminan, inmediatamente ponen la situación del Tren Maya, que tampoco es una cosa menor. Pero si hay un tema que ha permitido en Yucatán y que ha resistido las comunidades, son las grandes empresas transnacionales como Grupo Cubo, como Grupo Quequén, se han encargado de todo un mecanismo para que las comunidades no puedan. Nuestro único camino, como dice la magistrada, es hallar justicia internacional. Aquí no lo vamos a lograr. Aquí no hay. Nosotros peleamos, podemos llevar hasta 5 años peleando con un tribunal agrario, peleando con un magistrado de un tribunal colegiado. Sabemos perfectamente que no va a operar. ¿Por qué? Porque ellos buscan los mecanismos para no estudiar a fondo los casos. Ningún solo caso de granjas de cerdos se estudia a fondo. No les conviene, no quieren. Entonces tiene que ser a través de militar. Muchas gracias. Un saludo, magistrada. Muchas gracias. Pero eso es común. Nosotros el año pasado hicimos una capacitación Last year we did precisamente de la Amazonía como sujeto de derechos. something on the Amazonian as a subject of rights, about forest indígenas, etcétera. issues and prior consultation. So judges, so that universities and judges work on that and see that as an essential issue. So it is essential for universities to talk about it. Después del almuerzo, ella experta en cortes internacionales, puede dar un poquito más de contexto de cómo acceder a la Corte Interamericana o para tener un poco más de conocimiento sobre ese tipo de justicia. Por ahora, desgraciadamente, el tiempo apremia, así que lo que yo quería sugerir, Gloria, no sé si te parece, es que podamos compartir tu correo si es que nos das tu permiso o algún Maybe we can share Gloria's email if people want to reach you. Yo les sugeriría, Nicolás, es muy fácil. Ustedes buscan por Google blog Gloria Amparo Rodríguez, blog Gloria Amparo Rodríguez. Or you can just put on Google blog Gloria Amparo Rodríguez and you can see all my contacts about free prior consultation, and my email is also on the blog. Quedo atenta para lo que se requiera y para poderlos apoyar en todos estos procesos. Muchas gracias, Gloria. Vamos a dar todos los correos de todos los presentadores después. Así que no se preocupen. Se los vamos a dar así clarito para que lo tengan. Muy bien, Gloria. Un aplauso, por favor, para nuestra magistrada. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ya casi estamos llegando a la hora de almuerzo, pero voy a invitar a un amigo más, un amigo íntimo del Paraguay. I'm inviting a close friend. Se llama Aldo Benítez. Aldo lleva mucho tiempo. Aldo Benítez, who is who will talk about Paraguay. He is an environmental journalist. De eso. Aldo, ¿estás en línea? Ya. Aldo, ¿nos escuchas? Puede que sí, puede que no. Aldo. No, parece que no.
Lo que se conecta, tal vez recalcar, resumir algunos de los temas que salieron, son bien importantes. Uno es que necesitamos leyes que protejan los derechos. Otro pero 30 años de unidad de universidad, 30 años de diálogo, de organización, 30 años de cruzar fronteras y de buscar los valores que nos unen, tienen tal vez el potencial de cambiar tanto la declaración como la práctica de la ley, como la cultura de la ley, como la cultura de la ley. Sí, una buena forma de honrar este espacio, es el espacio de esta conversación. Por último, lo que surgió al final de la visión global, de que aún en nuestro lado local somos parte de un solo planeta de países a los que tenemos acceso que están a nivel internacional global, es cercano, solo en el pueblo, sino en el planeta, no solo en el planeta, sino en el pueblo. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Ismael. Aldo, ¿nos escuchas? Estás, tienes que... Sí. Hola, hola Nicolás, hola a todos, ¿me escuchan bien? Hi everyone, can you hear me? Perfecto. Bueno, sí, estábamos acá, estábamos nomás en línea, pero sin poder participar directamente. Igual estuve I couldn't speak, escuchando lo de Gloria. but I listened to the other panelists and it was very interesting. Muy agradecido por la oportunidad I'm de participar de este evento. Entiendo ya que grateful están for the opportunity to participate in this event. un poco lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Aldo, una cosa que te voy a pedir, Sí. como estamos traduciendo simultáneamente al inglés, que hables lo más despacito posible para ayudar a Jean, que está tratando de traducir todo. Así que, por favor, lo más despacito que puedas. Gracias y perdona que te interrumpa. Perfecto, Nicolás. Ok, vamos a hacer eso. ¿Empezamos? So let's start. Bueno, como dijo Nicolás, How Nicolas said, I worked on environmental issues in Paraguay, which is a very small country in Latin America. Generalmente pasamos desapercibido por eso, ¿verdad? Entre Brasil y Argentina. So we are between Brazil and Argentina, but we have Mucha riqueza natural y esa riqueza natural lots of natural resources. De una manera acelerada en las últimas décadas, ¿verdad?
He trabajado en los últimos años mucho en I el worked a lot on de deforestación. on deforestation issues, and especially El bosque in atlántico the zone of the región Atlantic, muy grande, which is a una zona la más big areas importante de Latinoamérica. important for Latin Territorios de Paraguay, America. Brasil, It's Argentina. in Paraguay, Brazil, Argentina, Y debajo and del suelo del bosque atlántico under se the encuentra una de las reservas de agua dulce under the más soil importantes there del is planeta, que es one of the most freshwater reserve, quería hablar, ya que el one of the proyecto world's sobre largest el agua, freshwater reserve, de cómo, a pesar de que tenemos esa posibilidad and o ese reservorio de agua tan even if we grande have this huge reserve of water in Paraguay, muchas comunidades some communities, lots of communities agua potable, ¿verdad? still don't have access to drinking water, and especially indigenous communities. Y eso pasa tanto en la región And oriental it happens a lot occidental del Paraguay. in the occidental region, but also in the eastern region of Paraguay. So occidental region is also called Chaco. It forms part of the ecosystem that is called the Big Chaco of Latin America, Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. En in donde Bolivia, Argentina, Brazil. más diferentes, es un territorio fantástico, hermoso. It's a beautiful territory and very rich, but one of the main issues is No hay agua that potable, there is no drinking water, and agua salada. the Entonces, water that is underground is salted. las comunidades indígenas Indigenous communities lived o las comunidades que vivían ahí, ¿verdad? Ya también las que no son indígenas, the communities that lived here lo que se podía rejuntar o juntar el agua de la lluvia o de algunos mares, collected de lagunas que se crean, water rain, o de algunos arroyos que salen de una zona dentro del Chaco que se llama agua dulce, justamente porque es or una zona donde hay agua dulce en esa water, or there is a part where there is fresh tiempo water, agua dulce. ha ido secándose, ha ido perdiendo. Los tajamares han perdido su agua. But progressively they Actualmente la zona lost norte del Chaco water, paraguayo está soportando una sequía que and nunca antes había tenido. currently the northern part of Paraguay is has been facing for now 3 years a huge drought, Para toda, and para it is a big issue in the region because communities can't have a drinking water to live. This situation is related with el cambio climático y con todo lo climate que change, el problema del cambio climático. Y Paraguay and Paraguay is one of the es cierto, countries tiene muy poca contribución a nivel mundial para el cambio. that has Sin embargo, por ser un not país many contributions pocos recursos, to face climate change, and it's one of the consecuencias del cambio most climático affected countries by climate change, tiene consecuencias mucho más directas y más difíciles and they face more direct consequences. en el Chaco es una de esas cuestiones, ¿verdad? 3 años sin lluvia potente, 3 years comunidades indígenas enteras que no están pudiendo tener agua. and there are indigenous communities that cannot access water, and and there is the
the governmental context is also difficult con with a lot of dinero. corruption. Hace 10 años se había 10 years un ago, proyecto en el Chaco there was a project to create an aqueduct and toda la zona del Chaco y principalmente a las comunidades to provide drinking water to El Chaco. se calcula algo así como 1.500 comunidades. Oh, Estamos hablando de una población de 7.000, 8.000 personas for 1,500 communities, more or less. beneficiadas con este acueducto en principio. But Pasaron los this was on paper, justamente and then sale una nowadays, donde se confirma que hace 8 meses um, el acueducto no está funcionando. it had for eight months it has not been turning. It's not working because El acueducto en sí tuvo un costo, Nicolás, y audiencia de 130 millones de dólares. O sea, es un proyecto muy grande. there was lots of financings for the aqueducts, like 130 millions. And despite these investments, it's not it has not been used. This situation of the Chaco is related to the climate change Esto trae la sequía and the consequences that it brings, drought in the northern parts of the country, and the communities that cannot access drinking y water. se da una particularidad en la And zona there is a particularity in El Chaco. en los últimos 2 meses In the past two months, they have had inundations. ¿Me están escuchando bien? Ese comportamiento And climático es this realmente llamativo. climate situation is concerning. Consultado con gente experta y si bien se ha dado en los años o décadas atrás que en una parte llueva y en otra no, con estas características no, ¿verdad? Entonces, mientras un lado importante del Chaco está And one part important of El Chaco is still without water, drinking water, salir or de even without water at all. Porque están bajo agua. Y esto ha generado una migración. And it generates migration, climate migration that is forced, obviously. Y a este problema hay que agregarle los otros grandes problemas que hay en el Chaco que tiene que ver con las comunidades. And other issues are related to this particular one, especially about the rights they have on their lands, the access to health, to education, el avasallamiento de sus costumbres. Entonces, es una realidad muy fuerte que estamos the protection of their traditions and culture. El problema del agua, pero que eso deriva en un montón de cosas, ¿verdad? Y que viene a ser el resultado de una serie it resulted in que ahora está saltando, ¿verdad? in lots of issues that are emerging now. This situation of lack of water, como hablé en principio, ahí está el bosque atlántico. Una zona hermosa, maravillosa también, pero el que both Atlantic has an ecosystem very different from the one that is in El Chaco, because El Chaco's ecosystem is dry, whereas in the Atlantic it's very green. Una fauna y flora muy variada.
with a fauna and flora very developed. And in this particular area, the deforestation has destroyed forests in the past years. It affected directly also the production of arroyos y ríos for many communities. afectados por la sedimentación que ocasiona la deforestación. Y por décadas, las And comunidades campesinas for many years, indigenous Atlántico han vivido y han communities tomado have lived de los arroyos y de las aguas que salen de las nacientes, ¿verdad? O sea, que brotan de la tierra. have lived. Nosotros hemos hablado justamente para este proyecto con We talked about una comunidad que se llama Arroyo Morotí, una palabra en guaraní que significa Arroyo literalmente, pero que tiene su dentro del contexto sería Arroyo Moroti, which is a Guarani word, which means a white stream esta comunidad or clear stream. And this tiene agua potable, por ejemplo, y está community, en el bosque atlántico. so the Arroyo Moroti, don't have drinking water, and they have to walk those 200 meters to have water, Ellos saben que no está contaminada, but it's being polluted. La contaminación o las amenazas que tienen en todo el alrededor tiene que ver con la Pollution in the area a gran escala que se tiene en toda la región and y que no in all the region, las franjas de protecciones que tienen que tener los bosques indígenas o las áreas protegidas. and the indigenous forest and protected areas En una are reserva not indígena, un grupo menonita estaba deforestando y al lado mismo un arroyo, a escasos 5 metros del arroyo, estaban sacando todo lo verde que había para plantación, ¿verdad? Ese tipo de plantaciones, this kind of desde plantations. no tienen ningún control. They don't have any control, Nadie puede saber qué tipo so they cannot know what kind of chemicals or agroquímico utilizan. they Todo lo que use. se va a los arroyos, a los ríos que están cerca, So everything that goes in the stream is afectaría en la salud de cualquier affects the health of. toda la región. Sí. Para que te interrumpa, quería hacerte una pregunta. ¿Estoy consciente del tiempo? Perfecto. Due to the lack of time, I wanted to ask you a question. Estamos aquí un poquito hambreados, así que quería hacerte una pregunta y después abrirlo a la audiencia si la audiencia tiene preguntas, pero tú cumples un rol muy importante como abogado medioambiental. You play an important role as a lawyer and environmentalist. Es parecida, pero debido a que los medios están controlados por ciertos poderes políticos, a veces es muy difícil. The media are controlled by some politics, so sometimes it's difficult to spread the message and to talk about such issues. So how can we make sure that the press is free to talk about such important issues? We've seen with Gloria that justice also needs to make a change. Y asimismo poner presión en los poderes, porque no sé si we have to put pressure on the governments so that they are aware of the issues. So if the press denounces Sí. So if you could just tell us if you had the opportunity to denounce through the press. Por lo que
Acá en Paraguay, in Paraguay, tiene directa relación con la justicia. the Tenemos muchísimas leyes ambientales muy we have lots of environmental laws that finalmente son letra at muerta. the end Los jueces they are not cumplen, implemented. los fiscales no investigan. Uh, Y la prensa, lastimosamente, and the press, las prensa más importantes, digamos, a nivel the nacional, major las que tienen press alcance, también of están national económico, ¿verdad? Y entonces, algunas cuestiones sí se pueden publicar y well, otras, in this kind of press, it's difficult to publish on some particular issues because economically they are detained by important persons. Creo que no conocimos cuando yo estaba en La Nación todavía, pero desde hace un poco más de un año que estoy tratando de hacer esto de forma independiente. For 1 year I've been doing that in an independent way, and this way it's I can do this kind of Nada, ¿verdad? of work Paraguay and o denounce such issues. que están interesados en este tipo de historias. Este caso de la comunidad menonita invadiendo un territorio indígena. This case of the community invading. Testimonios y lastimosamente no pude tener el acompañamiento de un medio grande de Paraguay. We couldn't have the help of a big medium, so it was difficult. Las cooperativas de los productores de leche y embutidos en todo el Paraguay, entonces aportan mucho en el tema de publicidad. Entonces, con los medios grandes no tuve repercusión, pero so I didn't have the help of those big media. Alternativos y con Mongabay, que es un medio internacional. Definitivamente la justicia, But I have some contacts with the international press. Por darte un ejemplo. La prensa está sujeta a intereses económicos, pero and the press is subjected to economic interests that we have to find alternatives to make room for these issues to have a voice. For instance, with social media. Lo que me conmovió no me quiero comentar, Ismael se está conectando. Dale. Parece que Igual. Porque estamos a distancia. Ahí está mejor. Ok, bueno, a mí lo que me conmovió esta presentación es la realización de que no son problemáticas, no son estructuras, son personas, ¿no? Es el no tener que ver, el no tener como tener que caminar, no hay agua para vivir. El ser inválido no es solo una problemática social, son corazones, son personas, son vidas, somos nosotros. Y en ese sentido, pues, el poder de la historia, el poder de la narrativa, el poder de
de saber que no es un análisis, sino que soy yo, es mi hijo, es mi mamá, ¿no? Y en ese sentido, la oportunidad de los medios, alternativos o no, locales o nacionales e internacionales, no solo los medios externos, porque también se me ocurre donde comenzamos la conversación en torno a dignificar modos alternativos de ser, de pensar. Entonces los cuentos, el abuelo, las conversaciones, las narrativas orales, cómo comunicamos y transmitimos no solo la idea, sino el sentido. Y de nuevo, pues, esta universidad, las coaliciones, el entrar en diálogo también con los que escriben, con los que cantan, con los que cuentan, con los que pintan, con los que escriben, para poder de algún modo llegar no solo a los políticos, sino a las personas que no se enteran porque nos escuchan. Y entonces el corazón crece. Entonces abrir entonces el paso, tal vez para compartir experiencias que alguien haya tenido, el impacto positivo o de las barreras en torno a comunicar las problemáticas a través de los medios, a través de cualquier medio. De transmitir a los que no saben, para que no solo sepan, sino que les importe. ¿Alguno tiene alguna experiencia de éxito o de montaña, ¿no? En torno a eso? Puedes decir rápido. Gracias. Hola. Bueno, pues recientemente aquí Recently, yo me vengo enterando que in Yucatan, there has been ya no está, pero acá está vigente, pues. Y los medios libres, los medios alternativos, los luchadores sociales, ¿verdad? Una de las cosas que se enfrentan bien fuertes a la hora de dar ejercicio a su libertad, ¿verdad? De la protesta y de la denuncia. La neta que acabamos de denunciados, ¿no? O con el miedo que te denuncien, porque la verdad, and the press always has en materia penal, ¿cuánto cuesta un litigio, por ejemplo, no? La verdad que asusta mucho y pues okay, what scares journalists is the cost that it will imply, and also por un lado, aquí el 22 de marzo de este año hubo una mega marcha because en Yucatán que fue en solidaridad con un pueblo que está they can face defamation lawsuits, so they are afraid of the penalty and also the cost of paying a lawyer and everything. se esperaron a que terminara la marcha y levantaron a 4 compañeros modo acá, calle 60, en pleno centro histórico de la ciudad, frente a todos los gringos, ¿verdad? Porque uno dice, porque al menos no hay protegido, pues no. Llegó la Policía Estatal de Investigación, pues vestida acá de civil, en carros sin ningún tipo de sello, y órale a dar levantones, ¿no? Y en ese momento muchos compañeros de medios libres y varios otros compañeros que estaban en la calle grabaron todo lo que estaba pasando. Y gracias a esas grabaciones que en ese momento se movieron virales en redes sociales, various people were registering when they're on the streets. So thanks to this, we succeeded to have some kind of to show that there has been an imprisonment arbitrary. Because they take the people like this and we don't know where they are going. Centro del Estado. Y son compañeros de otras organizaciones que luchan por derechos LGBT, por otros derechos. So there are people from organizations working towards recognition of LGBTQ plus
rights or other human rights. So we started to use various hashtags. Y pues le conviene muy bien también a él. Y pues se puso ahí el hashtag Vila dio la orden y nos dimos cuenta. So it became viral with the hashtag. Empezó a bloquear a todos, así en plan, no podíamos ni siquiera poner Vila dio la orden, o sea, o en Yucatán sí pasa, porque luego dicen, en Mérida no pasa nada, ¿no? Y nosotros pusimos la contrapostura con un hashtag de Yucatán en Mérida sí pasa, y se bloquearon todos los algoritmos, ¿no? Esa es un reto también muy fuerte que una vez no observa hasta qué punto está, ¿no? Luego, por ejemplo, en materia de defensa de personas, en materia de protección o protocolos, mecanismos de protección a defensores de derechos humanos, aquí en Yucatán, en México, perdón, hay algo que se llama Here in Yucatan, derechos humanos y periodistas. Además, le ponen uno y periodistas, porque ya saben que acá también está difícil ser periodista. Este mecanismo de protección lo da la Secretaría de Gobernación. and there is a mechanism of protection. Finalmente un aparato mismo del Estado, una institución que estén dando este mecanismo de protección, pero digo es lo que hay, ¿no? Y las personas que estamos dadas de alta ahí, pues la verdad que se atraviesa por un proceso. Y luego también está el otro problema de que pueda ser hackeada la red, ¿no? Ya diste tus datos, ya dijiste que necesitas ayuda, ¿no? O sea, se enfrentan a uno varias cosas. Son varios retos y también cosas chidas que han logrado salir de ellos, ¿no? Medios libres que han apoyado también en la lucha y que con ellos se ha logrado también que se visibilice lo que está pasando acá y en muchas otras partes. Eso es todo. Estamos un poco cortos de tiempo. Totalmente. Estamos un poco cortos de tiempo, así que te quiero agradecer tu tiempo, tus palabras. Thank you, Aldo. Yo sé que tú tienes acceso a muchas plataformas donde se pueden comunicar historias, tienes mucho seguimiento, así que los invito a que contacten a Aldo en caso de que quieran comunicar o comunicar ciertos casos. Vamos a almorzar ahora. Quiero agradecer nuevamente la paciencia. So we're going to eat. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Gracias a ustedes. Un placer. Voy a dar la bienvenida a don Pedro, compañero, hermano, amigo Maaya, nacido en una hacienda en Hídrica, compartirá un poco de su historia después, pero algo que de nuevo comenzó el tema de esta discusión es como la norma no es una. Hay muchos espacios, formas de comunicarnos. Yo creo que mucho de esto está encarnado en el lenguaje. Para los Bahá'ís hay 2100 docentes. Si eres enciclopédica, capaz de que te sabes 100, ¿no? 300, o sea, 2100 docentes. Es todo el mundo. Y es tan importante este valor de la diversidad, que también significa la lengua, el que todas las espiritualidades puedan tener su propia forma dentro del campo. Entonces, para cambiar la energía, para conectar con el agua no solo con el planeta, tengo el gran privilegio de compartir una oración con nosotros y darle agua espiritual al agua alimenticia. De verdad.